Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Ocean 2. Ich habe jetzt auf Controller umgestellt. Ich kann immer nur rennen. Okay. Und es spielt sich auf jeden Fall sehr besser. Man kann halt auch besser steuern einfach mit Controller. Klar geht Maus und Tastatur und so Zeug, aber vor allem im Spiel, wo halt eher actionorientiert ist dann. Bei den Kämpfen alles. Aber bisher spricht es mich sehr an, also. Alter, wie kann ich so viel kochen? Wir waren was? 5 Minuten weg? Reina, I wasn't expecting you two to be back so early. Just in time, though. I was just finishing up everything. Finishing up? What? Mom, what's all this food here for? Doesn't it look delicious? I put all of my best recipes out on the table for you. That's not what I mean. What? Did I do something wrong? I just thought I'd thank Mr. Kenny with a nice meal. I understand that, but isn't this a little much? Is it? He's pretty young, so I figured he'd have a big appetite. You are hungry, aren't you, Mr. Kenny? Actually, I am, yeah. See? A real man could put all this away, no problem. So eat as much as you like, all right? Thanks. Oh, Mom. Erstmal vollstopfen, Alter, bis man nicht mehr laufen kann. Eine Stunde später. Ich bin gespannt, ob dem Dorf was Schlimmes passiert. Oh, thank you so much for the meal, but I just can't eat anymore. Die Position der Räume hat ein bisschen was von Final Fantasy VII damals. Mit dem Haus von Aerith. Are you okay? You didn't have to force it all down, you know. I'm fine. I've got a cast iron stomach. Mein Magen ist hart wie Plamaster, wie Eisen. I'm sorry my mother made so much. It was all delicious, though. My mother would never be able to do something like that. Thanks for the compliment. I'm glad you're happy. I'm gonna go downstairs and help my mother clean up. Feel free to rest up here for a bit, all right? Sure, that sounds good. Ja, mit R2 kann ich solche Sachen beschleunigen. Full. Mom, I wonder how she's doing. I hope she isn't too worried about me. I've got to find a way to get home. Reina's taking a while. Einfach eintreten, ohne Renner gefragt zu haben, weil ich aber vorher rennt ein. Oh? Ah, hello, ma'am. How was the meal, Mr. Kenny? I didn't make too much, did I? Oh, not at all. All of it was wonderful. Thanks for making it. Really? Oh, I'm so glad to hear that. You're welcome. So you really liked it? I really did. Are you 100% sure? Hä? I'm 100% sure about it. Well, thank goodness. I wouldn't know what to do if it wasn't good enough for the hero. Did you just say hero? Ugh. Mom, I'm back! Reina, oh, no. Hä? What's wrong, Mom? Why are you panicking like that? No, it's just that I've... Calm down, Mom. Tell me what's wrong. I said it. Said what? I said the H word. What?
You told him that? So what did he say? I don't think he understood what I meant. Dass ihr laut genug seid, dass es euch hört, ist euch klar. Look, what's going on here? Please be calm, everyone. It's all right. He doesn't understand what this is all about either. Oh, Mr. Kenny. This must be Claude C. Kenny then, yes? Allow me to say, I'm honored to make your acquaintance. My name is Regis, and I humbly serve this village as its mayor. Die haben alle Elfenohren, oder? Weil wenn du das Ohr links anschaust von Claude und das hier von den anderen. Good to meet you, sir. Allow me to thank you profusely for saving our dear Reina's life in the sacred forest. Oh, not at all, sir. Speaking of which, Reina has told me that you are, at present, in the midst of a journey. Oh, well, it's hardly worth calling a journey, really. So tell me, where is your destination? The Kingdom of Cross? Or perhaps the continent of Licour? Well, A curious traveler indeed. Not only do you not know where you are, but where you are going is also yet unknown. What are you trying to say, sir? Mr. Kenny, if you will forgive my rudeness for a moment, I do believe everything you have told us has been a lie. Naja, er ist im Prinzip auf einer Reise. Ich meine, er ist hier gestrandet. You are far from an ordinary traveler. If I'm not a traveler, then what am I? A visitor from another world. A hero of legend, hidden under the guise of a traveler. In fact, even you will agree that you are the hero of light who has come to fulfill his duty as our savior. Am I wrong? Was, Alter? Wie schnell geht denn jetzt das so? Okay, du bist der Neue, du bist jetzt der Held. What? Listen, what would possibly make you think that If it's proof you need, then let me share with you a glimpse of our world. It has been told in our history that when the people of Expel are suffering under the threat of impending doom, a hero will appear in garbs of foreign make, and with his sword of light, he will save us all. Naja gut, das ist so die Story von fast jedem zweiten Helden. Mit dem Schwert des Lichts. Your clothes are nothing like what we have, and you carry the sword of light. What more proof do we need? what are you... I don't have any sword of light. Of course you do. You used a blinding light to save me earlier. War das, sie glaubt auch dran? Maybe he really isn't the one. He's got to be. I think I know why you're all confused. This weapon of mine, it's not a sword of light, although I'll admit that it's something like one, but still, carrying this around doesn't make me any kind of special hero. There's gotta be some kind of mistake. How can you say that? Well, I mean, I'm not a hero. I don't have any kind of power like that. I don't even have any idea what's going on here. How can you expect me to save anyone at all? You truly have no idea? You really don't know anything about the sorcery globe or the cataclysms? We're not talking about something that happens in the village here. We're talking about the cataclysms that have affected the entire world. Wahrscheinlich diese Kugeln, die überall runter, die wo da auf der einen Planeten abgeschützt sind. It seems that you do not really know what we are talking about. Please allow me to explain. It all began 3 months ago. Schwarzblende. On another continent, northwest of this village, there is a kingdom by the name of El. One fateful day, a meteor crashed upon Aluria, a town located within El's territory.
At first, people saw it as merely a rare and remarkable celestial event. But before long, a cataclysm took place. Great hordes of monsters suddenly appeared in the once peaceful nation, and the havoc they spread devastated the kingdom of El. There has never been anything like this before in our world. Not until the arrival of that meteor. It only stands to reason that the two events are related to each other. The meteor came to be called the Sorcery Globe, a stone of pure demonic evil. No matter how you look at it, that stone must be the reason for the disasters that have befallen the world. Es glüht zwar ziemlich hart, aber es schaut aus wie das Pattern einfach, was die andere Kugel hatte, die wir am Anfang untersucht haben. And now, just as the sorcery globe fell upon our heads one day, so you have also appeared out of thin air. If that stone is the source of the chaos, then we believe that only you can cut through the chaos and save us. But I'm just a... The cataclysms are still ongoing as we speak. Strings of earthquakes like nothing recorded before. Docile animals turning into fearsome monsters. It will not be long before disaster befalls this humble village too. But I'm not anyone special like your story said. How am I supposed to deal with some kind of magic meteorite? If you are not, then where did you come from? And where are you going? I don't know how to explain it, and even if I did, you wouldn't understand it. The only thing I can tell you is that I'm here because of an accident, and not because I wanted to be here. I just want to go back to where I came from. That's all. You must have your reasons, but you must let us know more before we can make sense of this. I know, but that's all I can tell you. Very well. If you insist on it, then I am sure there is at least some truth to it. We will have to accept that you are not the hero of light after all. How can this be? I'm sorry. This is probably not what you all wanted to hear. Not at all. It is our own fault forcing you to be someone you are not in the first place. I'm sorry about this. Reina! You should probably leave her be for now. She believed with all her heart that you were the hero we needed. I'm sure she will be over it soon enough. Reina. There is one thing I would like to ask of you, Mr. Kenny. Please, if you can, try to avoid acting in a way that would confuse others. I am, of course, referring to the Sword of Light, but if you could, I ask you to be prudent with your behavior in general as well. As I explained to you, things have been unsettled ever since the Sorcery Globe landed. People are anxious and uncomfortable. To have someone who matches the description of our legends suddenly appear in these circumstances, well, hopefully you can understand why people like Reina were holding out so much hope for you. So I do ask you to be mindful not to instill that hope into people. Please, that would be easier for everyone. Yes, Mayor. I'll try my best. Well then, on that note, Mr. Kenny, what's your next order of business? I wish I knew. I thought maybe I would try to find something that'll get me back home, but... In that case, why don't you stay here in our village for a while? You can stay in my house for as long as you like. Perhaps you'll be able to find out something useful while you're here. Oh, I couldn't impose like that. Not at all. If anyone was imposing around here, it was certainly us. I insist. Well, in that case,
I will accept your offer then. Das ist die Schlafmusik. Die ist ganz in Ordnung, aber wer weiß, wie es ja nach 10 Mal ist. Wer bist Did you du? sleep well? Ja. Yes, very. Thank you. The mayor will see you downstairs. Sollst du nicht arbeiten? Malst du Bilder? Bürgermeister wartet unten auf dich. Der ist mir schon klar. Ja, irgendwas passiert auf jeden Fall. Good morning, Mayor. Ah, you're finally up. Yes, I needed a good night's sleep. Superb, superb. By the way, Mr. Kenny, if you can't find what you're looking for here in Arlia, you might want to try visiting the town of Salva to the north. Salva's a mining town where you can find people from all across the continent. Perhaps it will prove to be worthwhile to have a look over there. All right. Thanks for the tip. Don't worry about it. Oh, and one more thing. Your sword of light will probably attract too much attention. So please, make use of this sword instead. Finally, if you're ever tired, you can use the upstairs bed anytime you like, day or night. Langschwerter halten. Great. Thank you very much. I wish you the best of luck. Ja. Ja, ich würde mal sagen, das Ding ist halt einfach, dass er vielleicht jetzt gecheckt hat, dass ich nur nicht weiß, was das mir da hält sind oder so. Hallo Claude, Rena ist gerade nicht da. Hab ich erwartet. Das Ding haben wir jetzt ausgerüstet, ne? Langschwert, Lederrüstung. Habe ich sonst irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Kampfsystem ausprobieren, Kampfsystem aus... Warte mal hier. Brauchst du was? Kaufen. Sandalen. Die sehen nicht aus, wie wenn ich die tragen sollte. Verteidigung 1 ist schon mal besser wie nix, hä? Davon aus solltest du auf der Hauptstraße gehen. Papa sagt, die Wälder sind viel zu gefährlich. Alles klar, wir gehen in die Wälder. Hey, mister. Huh? If you're gonna leave the village, you better stay close to the road, okay? The forest is really dangerous. I'll remember that. Thanks. Ja, das hat er gerade schon zum Mixer. Die kann man auf der Weltkarte mit R oder mit dem rechten Stick drücken, eine Vergrößerung ein- und auszuschalten. Gegner erscheinen dann schon auf Weltkarte grün schwach, lila normal, rot stark. Wenn ein gegnerisches Symbol beginnst du den Kampf. Berührst du das Symbol von hinten oder wirst du von hinten von einem berührt, ist der Kampf im Hinterhalt. Wo ist jetzt da hinten? Oh, jetzt hat er mich gesehen, die Sau. Schau mal, dass wir hier mal was platt machen. Here they come. Nochmal. L2 plus L Ziel wechseln. R3 Ziel festsetzen, freigeben, Spielgeschehen pausieren, eingeben. Wechseln kann in der Einstellung angepasst werden. Listenwechsel, Schlachtfeldwechsel. Hä? Zielt nach dem Format der Gegnerliste im Kampf. Zielt nach formalen Position. Perfekter Konter. Drücke X genau im Augenblick des kritischen Angriffs, um einen perfekten Konter auszuführen. Der richtige Moment ist, wenn der Gegner rot aufblitzt. Erfolgreiche perfekte Konter erzielen folgende Wirkung. Regeneriere 25% der maximalen MP. Je weniger LP der Charakter hat, desto mehr MP werden zurückgewonnen. Gegnerische Schild sinkt um 1. Gescheiter perfekter Konter erzielt folgende negativen Wirkungen. Der Charakter bricht und kann zeitweise nicht handeln. Ein Bonusanzeigen wird zurückgesetzt. Achtung, das kann zu schweren Verletzungen führen. Cool. That's one for us. Wir machen gleich noch einen, dann sind wir auf 2. Oder hinten ist eine Kiste. Komme ich da hin? Ah ja, man kann einfach durchlaufen.
Blaubeeren. Wie weit kann ich da latschen? Ah, okay. Aber jetzt sind natürlich hier auch die scheiß Gegner, ne? Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja! Here they come. Well, I'd Hey, das geht schnell und fix, das gefällt mir. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es später wird, aber geil. Meiner. We can win this. I hope. Ist das ein Bandit? Ich dachte, das ist Gnome oder so. Well, I'd say that's worth 10 out of 10. Ich liebe es jetzt schon. Das ist richtig geil. Aber bevor ich mich jetzt darauf einlasse zu sagen, ey, ich spiele es auf jeden Fall durch, schauen wir erstmal. Da oben ist eine Kiste, wie komme ich da hoch? Okay. Ah, da oben muss ich rum. Machen wir noch einen kalt. We can win this. Wobei es ein bisschen schnell geht, ne? That was easier than I thought. Ja. Also die ersten 3 Stufen waren relativ fix. Wo ist da hinten so ein Kataklysm? Oh, Silber. Talisman. Ausrüstung. Oh, ich hab Ding. Verteidigung plus 10. Maximal LP und MP plus 10. Sehr schön. Alter, das wird immer mehr. Die ganze scheiß Karte ist voll. Gehen wir mal gegen einen normal. Be careful. Gegenstände, Strategie. Ah, scheiße. Not too shabby. Das Einzige, was gerade ein bisschen blöd ist die Tatsache, dass du auf Kreis zuschlägst und nicht auf X. Das verwirrt mich ein bisschen. Hey, ich komme da trotzdem nicht hoch. Wie komme ich zu der scheiß Truhe? Das nervt mich jetzt. Ich will zu der Truhe hoch. Ich komme doch da sonst auch nirgendwo drüber, oder? Oder ich kriege auch nochmal irgendwas wie ein Booster oder sowas, wo ich dann springen kann. Ich meine, hier kann man normal durchlaufen, so wie es ausschaut. Wow. Salva, schauen wir mal. Bisher finde ich es cool. Oh, hallo, dich habe ich hier noch nie gesehen. Woher kommst du? Das ist Salva, ein Bergbaudorf. Wuhu. Maschinen, tut mir leid, ich habe aber keine Ahnung, wovon du redest. Da kann man essen, da kann man schlafen, da kann man speichern. Das ist ein Bergbauort, die Mine gehört Bernhard Tux, der ist auch unser Bürgermeister. Porträt B? Warte. Gegenstände? Ein grausames Schicksal schwebt über diesem Mädchen. Was will das ewige Zeitkontinuum von ihm? Das ist doch die Arena. Wir gehen kurz speichern, weil ich kann das scheinbar verwenden. Ich wollte eigentlich nicht speichern, weil ich mir gedacht habe, ja, wo soll ich denn schon flecken? Oh! Das ist einfach nur ein Sammelgegenstand. Wie schaut's hier aus? Wenn du ein echter Mann sein willst, brauchst du auch eine echte Waffe. Aber keine Sorge, mein Lager ist gut gefüllt. Lederhelm. Der hat 5. Schlagring, Zwillingszorn. Zwillingszorn ist wahrscheinlich das von der Arena, ne? Was sagst du Schönes? Kaufen, Wasserbeeren, bla bla bla. Halskette, Rubinohrring.
Verteidigung 3, Verteidigung 1, Ausweichen 1. Okay. Die Dinger sind halt nix wert. Es geht ab. Vor etwa 2 Wochen. Jugendlicher, vor etwa 2 Wochen hat irgendein mysteriöser Stein in der Mine gefunden. Und weißt du was? Wohl glatt der 50.000 voll wert, was ich geben würde, nur um einmal zu sehen. Das heißt doch alle, der Sohn des Bürgermeisters hat sich den Stein einfach geschnappt. Und man sagt, ganz viele seltsame Dinge passieren auf der Welt. Glaubst du, das passiert auch in Salva? Irgendwann bestimmt, ja. Wir sind gerade abgesperrt, die Hälfte davon ist eh durch ein Erdbeben eingestürzt. Hey, was ist denn los? Lasst du dir auch etwas auf der Seele? Bei Problemen hilft immer ein guter Snack, um die Laune zu heben. Warte mal, wer bist du? Gelehrter oder was? Ja. Hast du eigentlich Talente? Schau vielleicht mal im Status bestimmt nach. Seufzt. Ich wünschte, ich könnte kochen, aber ich habe mich mal um Geschmackssinn von den ganz zu schweigen. Ich würde lieber Truhen nehmen. Ja gut, gehen wir der Story mal nach, damit wir hier auch ein bisschen Progress kriegen. Ja, Ellen kam fast täglich nach Alia, um Rena zu besuchen. Jetzt ist er noch nur daheim und poliert irgendein bizarren Stein. Glaubst du, er hat Rena aufgegeben? Ah, es gab einen, der an der Rena interessiert war. Die Stadt schaut irgendwie gruselig aus. Ja, was alter Sack. Meister Bernhard ist gerade verreist. In der Zwischenzeit überwacht Meister Allen die Minen. Beschäftigt, um Gäste zu empfangen. Ich wünsche einen schönen Tag. Also der poliert lieber seinen Stein. Was? Talisman. Er poliert seine Kronjuwelen. Ist er das? Nee, das sind alte Hausmädchen. Der Stein, den Meister Allen letztens beschafft hat, ist wirklich außergewöhnlich. Auch so in solchen Steinen. Hä, wo ist denn der eigentlich? Geh mal aus dem Weg, Alter! Da ist der Koch. Hey, ich will da rein. Sehr seltsam verhalten. Er ist nur in einem Arbeitszimmer und scheint gar nicht mehr zu essen. Ich hoffe, er wird nicht krank. Spiegelei. Wer tut ein Spiegelei in eine Kiste? Ihr seid doch alle nicht mehr ganz sauber. Welches Arbeitszimmer? Da ist doch kein Arbeitszimmer. Well, shoot. This planet's even more backwards than I expected. I can't find any leads anywhere. Nothing's popping up on my communicator either. Oh well. I guess I'll go back to Arlia and figure out what to do next. Das ist mit den Minen hört sich schon mal ganz gut an. Aber er poliert irgendeinen komischen Stein. Da ist die Frage, was für ein... Was der macht. Sofort zu Orten, Läden und Dungeons, die du schon mal besucht hast. Öffne eine Karte mit hoch und wähle einen Zielort. Bei Karte gesteuert werden. Okay, also hoch. Ah, ja. Können wir uns die Karte anschauen? Ich meine, haben wir schon mal gesehen, aber da ist echt eine Menge Zeug, ey. Wobei eigentlich nicht, das wirkt relativ klein eigentlich gerade, ne? Aber du weißt immer nicht, wie groß die Städte halt innen drin ausschauen, ne? Komm her, ich mach dich kalt. We can win this. I hope. Take this. How about this? Take this. Die Phasenkanone oder was? Oder der Phaser, den wir haben, Alter, der verbraucht doch keine Magie oder so. Oder habe ich die Halskette her vor den Viechern? Es war nie einfacher, den Weg zurück zu Kalnus zu finden. Nee, normal. Well, I'd say that's worth 10 out of 10. Ah, einen noch. Dann kommen wir noch eine Stufe auf. Los, Gegner, los! Ich wähle dich. Hä? Hallo? Ah, da. Scheiße. Gleich mal einen Hinterhalt versuchen, du Sack. Be careful. Well, I'd say that's worth 10 out of 10. Oh, ich wusste genau, einer fehlt jetzt. Aber ich habe schon wieder eine Halskette bekommen.
brauchen mehr Gegner, los. Zap, zarab hier. Es wird zeitig gegessen. Und dreh dich um. Ach, eigentlich kannst du wurscht sein. Ja, okay. Here they come. Got you. How about this? Ha! Take this. I'd say that was 8 out of 10. Jetzt aber Stufe auf, oder? Whoa. Yeah, Stufe 5. Aber ich weiß, was die gemeint haben bei dem einen Test, den ich gelesen habe, dass da die Kampfmusik und so relativ eintönig wirken kann. Wenn man die halt noch 2000 Mal hört oder so. What's Rena taucht everyone nicht out mehr here auf. for? Ah, Mr. Kenny, Rain is in trouble. Rena, what happened to her? Mr. Kenny, do you know about the son of the mayor from the next town over? Yes, a little. Then I'll cut right to the chase. Alan has taken Rena away by force. Was? Taken her away? Where? I'm afraid to say this, but I believe he took her back to his mansion. He's one of Rena's most overzealous suitors. I never thought he'd be the sort of man who would take things this far, however. Well, what are you standing here for? We've got to help her. I'm afraid things aren't that simple. Alan's the son of the mayor. He's one of the most powerful people in his hometown. We could face retaliation in one form or another. Not that I accuse the mayor of being such a base individual, of course. I'm merely saying that the possibility of such a thing is much greater than zero. Alan also has a gang of thugs to serve as his personal guard. I imagine he threw his money at all the local ruffians he could find. His gang all look tremendously tough. If we tried to confront them head-on, we would have no chance against them. But still! Something like this has never happened before. I'm at a loss as to what we could possibly do. Oh, Raina. My Raina. Then I'll go save her. Since I'm not from this village, my actions shouldn't have any effect on the rest of you. I'm just a random nobody who decided that Rena could use some of my help. But Mr. Kenny, it would be too dangerous to try and take them on by yourself. I can and I will. I have my sword of light, remember? Just wait for me, all right? Don't worry. Mr. Kenny! Please save her. I need Raina back. I know. I promise I'll get her back to you. Ist auch cool, dass wir dann zurückbringen, um mit ihnen auf eine Reise zu gehen.